Southeastern Europe, with its pristine nature and mild climate, offers a unique diversity of thriving wild plants. Far removed from major industry and polluted soils, the Balkan countries have become Europe's leading exporter of herbs. Can sustainable use of these herbs give the regional population a future livelihood? In the Adriatic, just off the coast of Croatia, lies the island of Cres. Here, along a 65-kilometer stretch of land, two climate zones meet, moderate and subtropical. As a result, Cres abounds with around 300 different herbs. Guarino Kucic knows where the coveted wild herbs grow in abundance. Mi svi koji smo na otoku ovdje rođeni, mi smo to naučeni ovdje od samog djetinjstva raditi, dosti se radilo i živjelo se od svog rada. I naučili smo cijeniti i voliti ono od čega smo i živjeli i tako nastavljamo. The farmer is looking for sage. The weedy dwarf shrubs poke up among the limestone rocks. A da, kad sam ja krenuo sa kaduljom, okolina je to malo, nije to sa simpatijom gledala. Tu mi se evo luđaka šta radi, recimo. To je bilo, reakcija je bila tako, početi od familije pa i šire. On the island, the sage is exposed to harsh weather conditions. In the salty sea wind, it can only grow slowly and doesn't get very tall. The concentration of the essential oils in its robust leaves is all the more intense. The word sage contains the Latin salvare, which means to heal. Guarino has known the beneficial effect of sage oil since he was a child. Ima više stvari za posebnost te kadulje. Recimo, pogotovo u narodnoj medicini za liječenje. Ja otkinem grančicu kuša, kadulje, i stavljam u usta. Stavljam u usta radi toga da za prevenciju raznih usnih boleština i za rješavanje ako već ima neki problem u usnim šupljinama. He can't use harvesting machines in this terrain. Guarino gathers up to 150 kilos of sage by hand, each day. He used to work on a drilling platform in the North Sea, until he heard the success stories about the sage from his home country. Up until the Second World War, the island of Cres was known worldwide for its sage oil. 100 years ago, the barrel maker Andrija Linardic began to distill sage. He exported the fine extract by ship all the way to America. Guarino found one last bottle of Linardic's product in his parents' cellar and decided to revive the tradition. Međutim, sad zadnjih godina ljudi su se polako osvijestili, polako se vraćamo prirodi i znači ljudi su vidjeli tu sad mogućnost i važnost ljekovitog bilja, šta zašto sve služi i da se može i živjeti s tim. Guarino bought machines and invested all his savings. He chops the sage leaves extra finely. This lets the steam extract more oil from the plant. It all began with a still for hard liquor. Guarino discovered it in his grandfather's barn. Znači, studirao sam, mučio sam se da bi postigao maksimalno. I nisam nikad se ne može postići savršenstvo, ali polako, u godinu se usavršava i došao sam do toga i tu sam, mislim da je tu više manje je to skoro
sam vrh. To obtain 1 liter of pure oil, Guarino has to distill more than 100 kilos of sage. Znači ide na maksimalnu kvalitetu i na jednu količinu u granicama nekim, tako da se i održi, recimo, da ne bi došlo do nekog uništavanja. Mislim, šta ne može doći na način kako mi to radimo, jer treba i sutra živjeti, preksutra i za sljedeće generacije. Guarino doesn't even throw away the residue left in the tank. It is used as field manure or as fodder for the farm animals. Meanwhile, Guarino's sage oil is world famous, and the island of Sres has regained a name in the herb trade. €6 is the price of the little bottles that Guarino sells all the way to America, just as Andrea Linardic once did. The extract is also in demand locally. On Sres, Guarino's best customer is Ines Stokic, a wellness therapist. Every 2 weeks, she needs new oil for her clients. Doviđenja. Jo. For a long time, the island was in limbo. Tourism and the premium sage oil have made it attractive. The hotels focus their marketing on wellness by the sea. Današnja svakodnevica znači nažalost stres. Znači ljudi puno rade i kad dođu na naš otok u biti pokušavaju se nekako odmoriti. Na našem otoku to sve ide onako nekako polagano, usporeno, baš zato da se oni mogu totalno opustiti. Ines's treatment begins with aromatherapy. Pa evo, mogu reći samo da mi za naš posao možemo iskoristiti skoro sve što nam daje ovaj otok. Naša kadulja, ona je majka svih ulja. To je jedno od ulja koje se najviše koristi kod nas. All it takes is a tiny quantity to get the relaxing effect. A mixture of clay and ground olive stones cleanses the skin, a natural peeling treatment. The essential oil of the sage is absorbed by the body. It stimulates the blood flow and energizes body and spirit. Pa ja mislim da po željama gostiju da će se wellness tokom daljnjih godina razvijati sve više i više. Znači ovo što sad vidite to je samo početak. May marks the beginning of the herb season on Sres. For many islanders, it's the main season. Among them is Mladen Dragoslavic. When the sage begins to bloom, he has 1 month to gain his income for the entire year. Mladen is a professional beekeeper, the only one on the island. He owns more than 300 beehives, which he keeps moving to wherever the sage happens to be in bloom. He wants to make the best honey in the Balkans. Through careful observation, he knows which flowers the bees prefer and when. Evo ovdje vidite pčelu koja ima žuti polen, žutu pelud i ta pčela ne nosi pelud sa kadulje. Pelud sa kadulje je vrlo sitna, bijele boje i imaju vrlo ograničenim količinama. For climatic reasons, the sage bloom begins down by the sea and rises day by day up into the mountains.
Jednom riječju sebe bih mogao upisati kao lovca na med. Brze i kratke odluke dovode do života ovdje, osobito u pčelarstvu, jer vrijeme za preživljavanje vrlo kratko i o jednoj kvalitetnoj ili jednoj lošoj odluci ovisi život ovdje. For Mladen, it's a game of chance, with a fairly unreliable partner. Pretpostaviti kako će i u kojem trenutku kadilja mediti vrlo je teško. Jedan vjetar, jedna bura, jedna kiša sa malo više vode jednostavno upropasti cijelu godinu i vi je morate ponovno čekati novih 365 dana. The sage plants bloom for only a few days. During this period, the flowers need to be pollinated. It's give and take, for without the bees, the sage couldn't survive. The bees in turn need nectar and pollen for their colony. It's a symbiotic relationship between plant and insect, under great time pressure. With their proboscis, the bees suck up the nectar and store it in their bodies. Mladen's bees are particularly long and narrow. This helps them squeeze into the tiny blossoms. They probably wouldn't voluntarily choose sage. Its blossom is constructed like a siphon. Entering and exiting is hard on the bees. This effort shortens their life expectancy. After 3 weeks at the latest, Mladen has to take them off the island. Otherwise, they would die of exhaustion. With great effort, the heavily laden bees reach their hive. During peak blooming season, they produce 5 kilos of honey each day. With a sage content of more than 80%, the honey from Mladen's bees is exceptionally pure. Kako znamo da je kadulja? Svjetla je, uvijek je zelenkasta, tečna. Onaj ko dođe na otok Cres, a nije probao naš kaduljin med, zbilja napravio je veliki propust u svojoj posjeti. Business is good. Mladen's production is sold out before the harvest begins. What worries him, though, is the future of honey production on the island. Ja se nadam da će doći ljudi koji će se time početi baviti. Treba raditi na njima, treba ih pokušati obučiti za tako nešto i to je jedini način da se kaduljin med nastavi u budućnosti na našem otoku proizvoditi. It's uncertain whether Mladen's daughter will continue the family business. More than 300 different medicinal herbs grow in the Balkans. For centuries, the knowledge of their use was passed down only by word of mouth, so much of it has been lost. Yet some of this lore can still be found in the Macedonian capital of Skopje, in the country's last herbal dispensary. Slagjana Stoyanova is one of the main herbal experts on the Balkan Peninsula. For the plants, she gave up her job as a journalist. To sekogаш има еден момент кога ти лично на себе ќе почувствуваш помош од некоја билка и одеднаш ќе се отвори тоа магично поле и ти ќе почнеш толку да им веруваш и едноставно си некако со друг однос кон нив. И започнува тоа дружење. Slagjana offers exclusively her own products, tea mixtures, tinctures, and creams. In Macedonia, they're officially approved as medicine.
Мислам дека тоа е можеби она што малку не дели од некои други што само се трговци, што само ги продаваат билките. Ние сме билкари, значи ги сакаме, ги почитуваме, ги познаваме, ги негуваме, ги култивираме и ги продаваме. Slagiana grows 25 herbs in her own fields. Мики, значи да го направимо за повишке, за Да, месец. за месец цаци, да. This Macedonian expert is even planning a factory for herbal medicines. She dreams of a network of herbal dispensaries, caring for people's needs. But she prefers to treat her customers' aches and pains herself. Со гушење имам проблем. Тегавец, еве ми одух. Тоа е ова. И мента за Малку и за лепоту стави цаци, кад пију за све и за лепоту малку. и за белите дробови, и за кашлање, и за алергија, и ќе бидеш супер. Браво, браво. Повеќе се пишува, повеќе се зборува, се чита. Така да мислам дека наредните десетина години билките ќе одат со тренд нагоре и дури и ќе се доближат поприлично и на официјалната медицина по популарноста. Slagiana owes her knowledge of herbs to the elderly women from the surrounding villages. She has conducted countless inquiries, jotted down nearly forgotten recipes, and systematically tested their effects. Би сакала да дадам еден мој мал придонес, едноставно сваќам дека тоа е мисија намена на моето семејство, да оставиме што повеќе знаење, што повеќе работи околу билките, за билките. Slagiana tests all her herbal products on herself first. For her recipe books, her husband documents and photographs each step of the process. Slagiana is convinced that natural products can be of benefit to the local population, particularly in economically weak regions. Мислам дека во Македонија добро би дошла една национална стратегија за искористувањето на билките, за нивното земање од природата и за користењето меѓу луѓето, како и една национална кампања во смисла на тоа да сме поблиску до билките, повеќе да ги користиме. Например, поблиску до билките, така е поздраво, поубаво за луѓето, а и секако многу поевтино за државата. She even takes her message onto Macedonian television. Во последно време, благодарение на тоа што има и повеќе информации за тоа, така е баш една фина атмосфера во која што луѓето можат и да чујат за билките и да запомнат и да применат. Прашање добро утро ќе кажам на Слажана Стојанов. Her regular appearances on morning TV news shows have made her books bestsellers. Значи, голем проблем со малите деца е анемијата. There's been a marked rise in demand for herbs. Иванското цвеќење може да им биде добар. In Skopje, as in many cities, hollyhock grows almost unnoticed. Though the plant resembles a rose, it is an herb. Inconspicuous plants that have conquered a spot between concrete and asphalt appeal to the artist Eva Josifova. Барајќи билка низ градот, ме фасцинира самата боја на цветот. Hollyhock is the raw material for Eva's art, a never-ending source from which she keeps drawing. Значи, во природата се чувствувам многу слободно, немам никакви бариери и од природата се носам во работилница. Hollyhock contains medicinal mucilage, which is used in a variety of cough tea mixtures, while Eva transforms it into art objects. Eva studied art. During the drawing process, she had the idea that paper itself could be a form of artistic expression. The raw material for most paper is ground wood.
However, Eva creates her paper from the fibers of the hollyhock. Много дълго време работех проучувайки самата технология. От кога го запознах в овој медиум, то беше љубов на прв поглед. Eva must boil the stems for 1 day to break down the fine fibers and produce a cellulose pulp. The pulp is then mixed with cotton cellulose. In the process, Eva takes advantage of the properties of hollyhock. Значи основата е од кратко вакнестата целулоза. Слезот е во оваа ситуација толку вакнестата целулоза која што ја прави арматурата, цврстината на самата хартија. Hand scooping is one of the oldest forms of paper production. The long hollyhock fibers make it possible to lay the paper on objects and then model it. Eva's favorite objects for this work are stones. Светот во природата е нешто најубаво што може да постои, а најкратко трае. А оттаму дојде идејата да цветовите ги земам од самата природа и ги заробувам во хартијата и ги оставам да бидат вечни. Eva's works of art have a message. Macedonia's plant life is in danger. To the artist, the resilient hollyhock stands for all the plants that are slowly losing their natural habitats. The striving for industrial growth and booming construction threaten to crowd out Macedonia's sensitive wild vegetation. The global effort for sustainability is making slow progress in the Balkans, in part because it is hardly promoted by the government. Eva abducts the herbs from the city, and finally she returns them to the people as objects of art. Delicate sculptures, as fragile as nature. Преку уметноста ја пренесувам пораката да се зачува природата, да ја развијам еколошката свест кај луѓето. Bulgaria. Here, 300,000 people work with herbs. In the expansive Rhodope Mountains, we find a place of extraordinary repute. Trigrad is a village with a population of just under 1,000. People say its inhabitants are especially fit and healthy. In Bulgaria, it is known as the village of centenarians. The Trigraders' reputed elixir is an herbal tea. Сутрин, като си изпиеме по един чай, сме бодри да отиваме на полето да работим. По-усилено, по-вяграта. Пътя сексо увеличава. Казва се вяграта на Триград. Казва, че е вярно. Вярно е. Вярно е. Моята майка, като съм родил 40-та година, ме е окъпал с такъв чай, ме напред такова. Затова съм виж 80 години. Нема, слава Богу, болка не знам нищо. The mountain tea is the big seller from Trigrad. On the mountain slopes above the town, the locals cultivate 1 million plants. At the end of June, the harvest begins. Then everyone follows Svetla Bogdanova's command. Предстои ни 20-25 дни да берем чая. Затова ви пожелавам приятна работа и да се отнасяме винаги така към чая, с любов и уважение.
Harvesting mountain tea isn't just a job. For the women, it's a ritual. Ами ние тук се разбираме поначало, но нищо не излазе навънка. Тук, което споделим, тук си остава, като затворена книга сме. The tea harvest is a welcome source of income, supplementing their meager pensions. Svetla and the other villagers are delighted by the rising demand. Така, ние работиме и мълчиме. Вие не чуеме тук, The mountain tea has to be cut while in bloom, when its active substances are the strongest. Така. Точно така. Брои стъпалцата. 1, 2, 3, 4, 5. На 5 се реже. Ниско се реже. Точно така. Тук другото да не се отреже. Точно така. Ето това следващото. What began as a bit of extra income has become a real economic factor. Радвам се, че младите се занимават с тази придобивка за нашия край. Много е радостно, защото тя носи надежда и бъдеще на младите хора. А това е много важно при тази безработица. The workday begins at 9 a.m., when the dew on the leaves has evaporated. It lasts until late in the evening, by which time the women have harvested some 30,000 spikelets. Just a few years ago, mountain tea was practically extinct. The existence of plantations is primarily due to the efforts of Michaela Jordanova. It all began when the biologist came to Trigrad to study the wild herbs in the Rodopes. Родопите са планина, която представя изключително богато биоразнообразие. В същото време тя ни представя свои специални видове растения, което от професионална гледна точка е голямо удоволствие. The mountain tea belongs to the family of the labiates and prefers a dry environment with plenty of sun. It grows wild only in the karst mountains, above 1,300 meters. Мурсалският чай е един пример на организъм, който се нуждае от разбиране и от място сред природата. Защитата, която тук търси, е да избяга настрани от високите треви. Тук намира подкрепа от условията на средата, които не са благоприятни за развитие на други растения. The mountain tea is perfectly adapted to its environment. Its hairy exterior reflects light in the summer. In the winter, it warms and protects against freezing. Michaela has performed numerous series of tests. The substances in the mountain tea have an antibacterial effect and are said to help with stomach ailments and kidney stones. The only thing her research failed to find was proof of the tea's legendary potency-boosting effect. Такива растения често ги споменават като панацея, растения, които лекуват всички болести, покрай което се създадоха и много легенди за неговите свойства, които не всички са верни. Съществува конкуренция между самите хора, кой ще набере повече чай, поради което те бързат да го съберат незрял и дори го изкубват с корените. Michaela's hope rested on the strongest and most vital plants she gathered in the mountains. In her garden laboratory, she examined their properties and crossed various species until the plants were so resilient that they could be propagated.
Моята цел е чрез опазването му да покажа, че хората могат да разберат взаимовръзката между опазването на видовете и използването им като ресурс. Михаела, ела да видиш те за разсадане ли са. In this project, she has the villagers' support. The new breed enables them to grow the valuable herb at home, in their gardens, or in the field. Преди години почти загубихме едно растение от дивата флора на Родопите. С новите ни усилия, които полагаме, се надявам отново да го видя сред дивата природа, неговото ново бъдеще. Родопски принцески му викаме до това. Michaela's dream has come true. Each year, the tree gratters send 4 tons of their tea out into the world. Demand is rising. The buyers are pharmaceutical companies in Germany, but also private customers on every continent. Even the Japanese order Bulgarian mountain tea. Despite all the scientific evidence, many tree gratters persist in believing in herbal Viagra. A successful marketing strategy. Perhaps. The Balkans are considered Europe's poorhouse. High unemployment has caused depopulation of the rural areas. Yet there are people trying to stem the tide. Nikola Nikolov is a teacher in the village Chiprovci in the Bulgarian Balkan mountains. With his pupils, he's created a school garden for herbs. С работата в опитното поле, първо да бъдат запознати с тия растения, които липсват и които те след нас ще продължат да разпространяват. Това, което сме започнали, те ще го довършват. Айде да видим сега. Още по-дълбоко трябва. One herb is particularly dear to Nikola, dyer's madder. Its roots make it so valuable. Това вече е друга работа. Диги. Ето го. Виждате ли, броша се казва с научното име Rubia tinctorum, а всички, които се багри с тях, те са тинктория, значи багрилно. Червено, багрилно. To obtain the dyer's madder dye, the pupils need patience and sharp knives. In former times, the inner part of the root was used throughout Europe for dyeing wool and silk. Roman uniforms and Turkish headwear were in the rich red of dyer's madder. With the discovery of the first synthetic pigments in the late 1900s, the cultivation of dyer's madder came to a halt. Even in Chiprovci, the plant became extinct, although for centuries it had been used throughout the region to dye wool. Nikola is trying to revive the memory of the forgotten herb. Учениците вече знаят за тия растения, за които възрастните дори имената им не знаят. Така че аз вадя заключение от това, че всичко, което съм правил през тия 30 години, все нещо е останало и ще остане за в бъдеще. Айде! Вижте колко е красива! Chiprovci was once a flourishing weaving center. The villagers mainly produced carpets. The herbal dyes made each rug unique and were in great demand. Nikola's work with his pupils has made the village hum. His dyes have revived an old trade. Нося ти прежда. Това е от брош. As a youngster, Svetlana was a professional carpet weaver. She recently took up her craft again. There used to be a loom in every house,
until the market failed with the collapse of communist rule. The work was no longer profitable. It takes Tsvetana 1 month to weave 1 meter of carpet. None of the youngsters wanted to continue the hard work. The natural dyes, though, could revive their interest. Природната багра е мека. Тя действа успокоително на човека. Химическите бои много интензивно, много плътни цветове дават, докато природните багрила цветовете са по-избеляли, и почти винаги смесени. И това е добре. This sensibility for sustainable, naturally produced products from Bulgaria is also welcomed in Western Europe. For Nicola, dyer's matter is only the beginning. From seed companies in Germany, he's ordered the seeds of other dye plants that used to grow in Chiprovci. Тъгата ми идва оттам, че ние губим много растения. Всеки човек, когато нещо притежава, той не го цени достатъчно. И чак когато го изгуби, разбира какво е изгубил. His wife, Penka, helps him archive the plants. A botanical manual will inform the villagers about the dye plants of Chiprovci. Ще се опитам да го нарисувам, но не знам дали ще стане. Всеки човек през живота си нещо прави. Аз имам задачата да върна изгубените растения. Nicola's production can hardly keep up with demand. He's already planning to add more fields of dyer's matter, together with his pupils. Мечтата ми е първо Чипровци да стане такова, каквото беше. Да се напълни с хора, млади хора. The fact that the Balkan countries are not industrialized also has its advantages. The countryside is free of pollutants, and the Mediterranean climate helps provide fertile soils. Thus, the trade with medicinal herbs is growing increasingly lucrative. From the small Macedonian town of Novo Selo comes a plant extract that gives cancer sufferers new hope. But the line between magic potion and hocus pocus is, as so often, a fine one. Some call it wonder juice, others a rip-off. Varumi provides a livelihood for half the village. It all began with this man, Dr. Ivan Georgiev. The certified agricultural engineer claims to have already helped Fidel Castro and former Croatian President Tuđman in their struggles against cancer. For many villagers, he's more important than the mayor. На ова планина, на овој граждан, ги знам сите могучи места, кои каква почва, друго каква топлина и самата почва каков квалитет на билки треба да даде. Ајде здраво живо, арлија работа. Убаво. Over many years, Georgiev has charted the wild herbs in the mountains. At an elevation of 1,400 meters, he found the plants that were his windfall. Таму ќе се бере ајдучка трева. Во нашето општество е поценато ликовитите својства на билките. Ова треба да докажеме дека со ова билка има своја моќ. И сите други билки имат моќ.
И треба да докажеме дека моќта на здравјето е во билките. In these higher regions, we find large fields of St. John's wort. The plant is an essential ingredient of his supposed wonder drug. Before varumine can be produced from the herbs, they have to be dried for several weeks. Supposedly, 35,000 customers have ordered Dr. Georgiev's liquid. Варуминот е составен од 30 и нешто билки. Значи, прво треба да им се за подобрување и појачување на имунниот систем, пак вториот дел од билките е да самиот болесник кој ќе почне да го употреба варуминот, да самиот виде кој ќе застане пред огледалото дека има промени. Ivan Georgiev claims he cured his own cancer years ago, using herbs. Afterward, he began to experiment and develop varumine. Логиката си кажува своето за каков лек ќе направиш и дошто. И има друго, да самата природа си има створено. Дали на цвет, дали на лист, за кој орган. Значи, природата си го самото тоа ствара, не друг. A 3-month course of treatment with the liquid costs 1,700 euros. Its effectiveness so far remains unproven. June 24, the day when Bulgarians celebrate herbs. For this occasion, Ralica Kahayova and her girlfriends get up at 3 a.m. Радостта е най-естествената човешка емоция и точно когато си в природата ти я усещаш най-много. И след това почувстваш неговите лъчи, как те стоплят цялото ти тяло и всичко е толкова различно. To Bulgarians, St. John's Day is more important than Christmas. They say the sun has nearly reached the end of its journey into summer. The girls spent the previous evening weaving wreaths of herb blossoms. Now they're waiting for the first rays of dawn. На този ден силата на билките е най-въздействаща и тя се предава върху хората. Ние можем да черпим от нея постоянно. Тя е нашия енергиен източник и ние се възползваме от това. The wealth of wild herbs and medicinal plants holds great potential for the Balkan countries. Farmers, biologists, and wild plant experts are beginning to exploit this potential. Future wealth from herbs from the Balkans will depend on their sustainable management. Вярата в добрите неща, защото това е едно от тези добри неща, които се надявам хората да запазят със себе си, като традицията.